Dito tayo sa Sabang. Testing natin tong bago nating rod, which is Kapong 622. Baka makadali tayo dito. Dale, fish on guys, fish on guys. Dale. Fish on. What's this? Uy. Trevally guys. Oh, Trevally. Haha. One down. Trevally. Uy, first fish na rin ang ating kapong. Ah, ha, ha, ha. Kapong 632 and Casking Sharky 3 1000. Good size Trevally. Alright. Nice guys. Oh. Oh ha. 1-0. Di na 0. Baka may kasama pa to. Oh guys. Good size. Baka meron pa. Oh, fish on guys. Fish on. Uy, duhal. Balo. Balo. Balo guys. Kuha ka na. Sarap kang ano eh. Saksiw. Bibi balo. Oh, ang line ko. Nice one. 2-0. Kala ko Trevally ulit eh. Other one. Aga pa. Harvest yung ano Golden Tiger ni JT Tackle Same spot yung nahulihan natin. Yan na yung mga basura. Basta yung mga dito huli ay. Kala ko naman Trevally. Sabi ko malakas-lakas. Ayun. Another one. Ooh. Pagaong. Shit, the paki. 3-0. Talaga naman JT Tackle Yung Rico. Kabagkaong tayo guys. Lasang ebak to. Yun guys, yun ba yung huli natin. Nakatatlo din tayo ngayong ano ba yun? June 6. Kitiw. Shout out kay Master Oliver. Napil test na natin yung Kapong 632. Naka-Trevally din Yellow Trevally, yellowfin, and lalo, and syempre ang pambansang bugaong. Hiu! Hey guys, dito tayo sa ilog. We're having a fishing naman. Popper lang, popper. Lapag lang. Gagi. Nakalapag lang fish on agad. Uy! Black bass. Kita niyo yun? Fish on agad. One down. Alright. Solid master.
First black bass of the year. Kaya lang maliit. Hihi. Solid guys. Solid. One down. Hihi.